what you are doing, tunakuonea 18 wewe mzee. Wewe. Tunakuonea 18. What you are doing is what you have done all the years. 1997 ukashindwa na Moi. Ukaleta kisirani, ukamutisha nini, ukaitwa. You came to government through cooperation. Ukakuja, ukaharibu serikali ya Moi. Aliharibu wako haribu. Katoka hapo 2007 tukakulima na Mwai Kibaki. Ukaenda nyumbani. Ukaleta shida, ukaitwa. Ukakuja through nusu mkate, ukatatiza serikali. Ukakuja hapo tukakushinda. 2013 ukajaribu kuleta shida. Uhuru akitaka kuita wewe, huyu alikuwa deputy yake akamwambia hapana, wachana na hii mtu, atatuharibia serikali. 2017 tumekushinda. Umeleta kisirani, umeuzia Uhuru uoga. Si alimuuzia? Sasa Uhuru akanunua uoga, akamuita kwa serikali kwa handshake. Aliharibu serikali yetu wako haribu. Tukakwama. Unga ikatoka 90 shillings mpaka 230. Deni ikatoka 2 trillion mpaka 10 trillion. Vijana milioni 6 hawana kazi. Watu CRB 14 million. Barabara zote sikasimama. Everything wewe Raila ukiwa na Uhuru mkaharibu everything. Mkatuachia nchi hakuna chochote. Nikasema pale Kasarani mkasema mimi ni mjeuri. Ati nisiongee mbele ya wazungu. Kwani wazungu si walikuwa hapa tukawafukuza? Kwani mnawaogopa? Si lazima tuseme ukweli. Sasa hii maneno unalete tunakujua. Unataka atikulete namna hii ati utuuzie uoga ati tukuite. Ati vile tulienda hapa Nyanza juzi ati unafikiria tunaweza kuita wewe. Wewe hapana uzia huyu rais wetu uoga. Ino ni chuma guru. Ati huo. Noyo ndo yako haja kiemwe. Jana nimeona wale wazee tulishinda. Ati hiyo mzee akisema ati he'll not be coerced or intimidated to joining our government. Wewe mzee sikia. We have no business within our government. Hatuna haja na hatugojei wewe. We are not looking for you and we have no time. The last time uliingia serikali ya Uhuru Kenyatta aliharibu wako haribu. Mungetaka akaribie serikali yetu? Mungetaka akaribie? Stop saying that people can force you to come to this government. Forget about being forced or coerced. We are not interested because sisi tuko na kazi ya kufanya. Na kazi ya kufanya tumepata rais ambaye ako na maono ya kufanya kazi. Na hatutaki usaidizi kwa huyo mzee. Si tumeweka wale Zahome kumsaidia? Na Profesa Dongo si yako hapo? Si mimi niko? Si Ndende Nyoro wako hapo? Usaidizi gani mwingine angetaka kutoka pande hiyo? Hawa wakae huko wafanye kazi ya oversight. Watukosoe, watuambie pahali tumekosea, watukaze kule bunge, hiyo ndio kazi yao na wakifanya hiyo kazi tutasonga pamoja. Negwado ito. Hii mzee akitendawili amenikuta kwa mazishi hapo juzi. Hapo Nyandarua. Akaniambia wewe kwa nini hutaki mazungumzo? Kwani unaogopa mazungumzo? Wewe kubali tuzungumuze. Mimi nikaamuka na kumwambia mimi siogopi mazungumzo, ile mtu unaogopa ni wewe. Kwa sababu pahali yote umeenda umeharibu. Ulikuwa kwa Moi ukaharibu. Ukakuwa kwa Kibaki ukaharibu. Umechukua mtoto wetu Uhuru Kenyatta umekoroga yeye umemchanganya amepotea. Sasa tunaona ukikaribia William Ruto atapotea. Hiyo ndio shida yetu na wewe. Nilimwambia kama ameketi hapo. Nilifanya mzuri ama mabaya? Nilimjibu hapo. Nilimjibu hapo. Kwa sababu ni mzuri kuambia mtu ukweli. Sasa walikuwa wanajaribu kuja hapo kwa rais. Juzi nimetoka nimeenda ngamo nimeenda Italy. Wanajaribu kupitia huko, nikaitwa nikarudi haraka. Kwa sababu pale unajua kazi yangu pale ni rahisi sana. Mimi kazi yangu ni kuchunga Rais William Ruto na mimi sina kazi nyingine. That is my work. Nikiona mtu yoyote anaweza tatiza serikali yake, hiyo ni kazi yangu kungangana na hiyo mtu. Na huyu kitendawili historia yake ni mbaya. Ama mnataka nimkubalie? Nimkubalie akaribia rais? Sasa mimi naenda Colombia kutafuta soko ya kahawa. Alafu nipite Cuba. Lakini nimepanga. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona.
Kila mahali nimeweka na niko na watu wa kunipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. Kwa sababu uwezi mtu ameharibu serikali 4 umkubalie akuje ya 5. Si ataharibu? Juzi amekuja pale KICC, nimemkaribisha vizuri. Simuliona? Kwa heshima, kwa sababu yeye ni mzee wetu, amekuja, tumemwalika. Sasa kuliko aende ya kwa kiti yake, anataka kuingia marais mahali wamekaa wale wamechaguliwa. Na hii mtu, kuna mtu amemchagua. Sasa ile nyumba, hata Kipchumba huyu na waziri hawezi ingia. Ni marais tupu wamekaa. Marais wamejaa pale. Ati anataka kuingia pale akae na marais. Sasa tunauliza, watu wanauliza, huyu ni rais ya wapi? Lakini pale kwa hall tumempa kiti ya heshima. Hata alikuwa namba 4 kutoka kwangu. Amekaa pale kama mzee, anasikiza maneno. Akikaa usingizi ukizidi, anangorota kidogo, sasa tunaenda. Una shida? Na huyo ni mzee wetu, na nilimwambia siku hiyo tunataka tumchunge. Tunataka tumchunge, tumpagie retirement yake, tutafutie askari, tutafutie gari, nyumba ya kukaa, akitaka pikipiki moja ama bili ya kumuongoza, there is no problem. Kama iko makosa, aende nyumbani apumzike. Iko sasa hiyo miaka 80, sasa ina miaka nasonga. 2 years later, Before us, so that we can proceed to the cabinet. You promised the people, or rather, during the campaigns you used to say that when Raila Odinga came to the government, under the handshake arrangement with President Uhuru Kenyatta, that's when you lost the Jubilee government of second term. And you said you'd never allow Raila Odinga into your government. Now it appears he has quite a hand in it. Yeah. Is that a deal breaker for you? Well, I look at it differently. You know, only a fool doesn't change his mind. We had President Uhuru Kenyatta, our 4th president, brought Raila to government and asked us to support Raila Odinga, which we, the people from the Mount Kenya region, were very unhappy about. And we disagreed with President Uhuru Kenyatta, and President William Ruto persuaded us that Raila is the one who has caused problems in government. He persuaded us, and he's a very persuasive leader, and we were persuaded. President William Ruto persuaded us that if we allow Raila Odinga to become president, this country will not move forward. And as a result, we disagreed with President Uhuru Kenyatta and rejected Raila Odinga and gave our vote to President William Ruto. So when we came into office, it was my agreement with President William Ruto that we will not allow Raila into government. But along the way, my boss, President William Ruto, changed his mind. And he is the boss. And in this situation, Sam, we are not in a co-presidency. I'm just a principal assistant to the president. What he says is what carries the day. And I don't argue with him. I may have reservations, and I raise it with them. He persuades me many times. Other times he overrules me. And when I realized that he started having a relationship with Raila Odinga, I slowly gave way, because the boss is always right, you know? And that is why many people say, oh, regarding Gachagua, he had said he has put traps in State House so that Raila Odinga has not come. Yeah, that was my agreement with President William Ruto. But that is not my house. The minute I realize they are meeting, they are interacting, I'm also not a stupid person. And I don't have to be told, you know, in black and white. I relaxed, and I stopped even attacking Raila Odinga, and I let the president have his way. So by the time he decided to bring him into government, I had already formed an opinion that the president wants to work with Raila Odinga, and I was quite happy with it. In any case, my brother and long-time confidant, President Uhuru Kenyatta, had told us that Raila is a good man. President William Ruto convinced us otherwise. And we abandoned our son Uhuru Kenyatta, and we decided to go with President William Ruto. Now President William Ruto has told us exactly what President Uhuru Kenyatta had said, that Raila is a good man, we can work with him. If two presidents says a man is good, who are you to argue with him? So we have said, Raila Odinga is a good man, and let's work with him. Let's
make him part of our political process, and let us build the country together. And I want to say, myself and my political base, the Mount Kenya region, have no problem whatsoever with Raila Odinga. In fact, what people are saying, and it's very interesting, they are saying a Mount Kenya king does not pronounce himself twice on a matter. Our son, President Uhuru Kenyatta, had pronounced himself on this matter. So that pronouncement carries the day. As we stand today, me and the mountain people are quite happy with Raila Odinga, and we don't have a problem with him whatsoever. And I can tell you, because it's important that I say so, myself and the mountain people feel very bad, that we punished Uhuru Kenyatta, we demeaned him, we told him off, we embarrassed him for telling us that Raila Odinga is a good man, and we were very, very brutal with him, and we really hammered him. It has come to our knowledge that it was very unfair, because his crime was to tell us that Raila Odinga is a good man, and we decided that Raila Odinga is a bad man, William Ruto is a good man. Now that President William Ruto has said Raila is a good man, that is why I apologize to Uhuru Kenyatta and his family. And I owed him an apology on behalf of the community, because what he had told us is what the president has told us. We had no business fighting him. We had no business disrespecting him. We had no business humiliating him. Right. So myself and the community, owe Uhuru Kenyatta an apology. And I give that apology on behalf of the community. Okay. And we said, we know, because that's what he had told us. And we were very unfair to him because, knowing what you know today, would you have made a different decision if you knew that in 2022? Well, you cannot talk backwards. I can't say what we would have done or not done, but things keeps on changing. Yeah, but now we are saying everybody is good. You've said that once the king pronounces themselves, the pronouncement stands.